I thought we were going to take all the panelists at the end. We have forgot, questions. sorry. Because of time. Because of Yes. time, let's just have all of them. All right, so the next discussion or the next session is about which one is which? Climate change? Barriers? Barriers to economic. Where is it? Where is it? Oh, all right, thanks. So the next discussion will be on barriers. So socioeconomic rights of women and economic empowerment. Is that the session? Okay. So we'll have the presenters actually will introduce themselves. Thank you so much about the reminder. Merci Madame la modératrice. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Comme je me suis déjà présentée ce matin, mon nom c'est Martine Maoua. Je suis membre de l'Association des femmes juristes du Burundi. J'ai l'honneur de vous présenter le thème « Les obstacles à l'autonomisation économique, femmes mariées, écart salarial entre hommes et femmes et défis spécifiques au secteur ». En Afrique, les femmes et les hommes font souvent face aux différences dans les opportunités, les conditions et les privilèges. Ils ont des salaires différents, ils n'ont pas le même accès à l'éducation et ne sont pas toujours égaux devant la loi dans certains pays. Les femmes interviennent souvent de manière plus active dans le secteur de l'économie, à titre d'agricultrices, d'employées et d'entrepreneurs. Elles constituent le rouage incontournable du bien-être de leur famille. Avant moi, mes prédécesseurs avaient déjà discuté le sujet, avaient déjà touché beaucoup sur le sujet. Je pense que je vais essayer d'être brève. Mais avec l'autonomisation économique de la femme, il faut d'abord comprendre le concept clé. Autonomisation économique est la capacité d'une femme à prendre des décisions stratégiques de sa propre vie et d'accéder aux ressources nécessaires pour assurer son indépendance et contribuer à son bien-être et la prospérité de son pays. Elle prône des salaires équitables et une rémunération égale à travail égal, sans distinction d'aucune sorte. Souvent, les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs par rapport aux hommes dans des milieux du travail et touchent généralement des salaires inférieurs par rapport aux hommes. Et souvent l'écart est plus grand dans certains pays. Pourtant, il y a des femmes qui sont plus compétentes, plus que même les hommes. Raison pour laquelle les femmes confrontent toute une série d'obstacles. Parmi les obstacles, on peut citer les coutumes et les traditions qui légitiment les pratiques discriminatoires en matière successorale. Sur l'ensemble du continent africain, les femmes se heurtent à toute une série d'obstacles qui entravent la réalisation de leur plein potentiel, allant de pratiques culturelles restrictives et des lois discriminatoires. Par exemple, chez nous au Burundi, traditionnellement, une femme mariée ne peut pas hériter la propriété foncière familiale si ses parents sont morts. Si elle n'a pas de frère, la propriété foncière est partagée entre ses cousins. Il y a beaucoup de normes coutumières qui maintiennent le principe de subordination des femmes mariées par rapport aux hommes. Il est difficile pour une femme de disposer
des propriétés, de contrôle des terres et même des biens immobiliers. Cependant, il y a certaines coutumes africaines et les femmes se heurtent également à un obstacle majeur dans la mentalité et le manque de confiance en soi. D'où les femmes africaines, nous avons besoin de changer nos mentalités. Exemple, j'ai lu dans un document, au Cameroun, peut-être ils vont me contrarier, les Camerounais qui se trouvent ici. C'est écrit que certaines femmes pensent que, pour une raison quelconque, les hommes ont droit ou des raisons de battre leur compagne. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu quelque part. Deuxième, d'autres obstacles, les lois et les pratiques traditionnelles qui sont à la source des disparités et des inégalités. Les hommes ont souvent tendance à avoir le dernier mot pour les décisions qui concernent les finances des ménages, y compris même les dépenses et les investissements. Le pouvoir décisionnaire des femmes sur les achats et les investissements est extrêmement limité. Pour les femmes instruites, il faudrait à chaque fois disposer de permission de son mari pour accomplir certains projets ou des investissements. Sinon, elles pourraient être taxées de femmes rebelles. Certaines lois même des différents pays ne sont pas toujours favorables aux conditions de femmes. Nous pouvons également évoquer le problème d'accès au financement. Une femme ne peut pas être autonome tant qu'elle ne dispose pas de moyens. Et il y a un problème de garantie, manque de garantie dans les institutions financières, puisque même quand la femme parvient à acquérir un crédit, des fois la gestion appartient à son mari. On va aller au point suivant qui est les défis spécifiques à relever. Dans les défis spécifiques à relever, on peut parler d'améliorer la qualité de l'éducation des femmes, comme les autres l'ont déjà évoqué. En Afrique, les filles et les garçons n'ont pas les mêmes chances ni les mêmes opportunités en matière d'éducation et de formation. Cela comporte des conséquences majeures pour les femmes et les filles, qui les font rester dans les conditions précaires. En ce qui concerne l'éducation, comme les autres l'ont déjà évoqué, il y a le taux d'abandon scolaire pour les filles. Il y a également les mariages précoces dans beaucoup de pays africains. Un autre défi, c'est créer un environnement scolaire sûr pour les filles et les femmes. Un environnement débarrassé de toute violence et du harcèlement sexuel pour permettre aux filles un accès à l'école au même titre que les garçons. On peut noter, comme chez nous, dans notre pays, il y a certains progrès en ce qui concerne la politique de gratuité scolaire. Cela place tous les enfants dans les mêmes conditions, les filles et les garçons au même pied d'égalité. Ce qui veut dire que les filles parviennent à accéder à l'éducation, mais surtout l'éducation de base, bien que les défis persistent. Un autre défi, c'est veiller à ce que les femmes acquièrent les compétences qu'exige le marché du travail. Fournir des formations aux femmes
à la fois dans l'économie formelle et l'économie informelle. Les femmes n'ont pas besoin seulement des compétences que dictent les attitudes culturelles, mais également des plans de formation réservés aux femmes, notamment les programmes d'apprentissage, d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Je vais aller directement aux conclusions. Il y a l'élimination des inégalités entre les genres et l'autonomisation des femmes. Faire des lobbying et des plaidoyers auprès des gouvernements africains dans le but d'adopter des réformes allant dans le sens de changer et d'améliorer les conditions de la femme. Établissement des mesures nécessaires en vue de renforcer les cadres normatifs et juridiques des pays africains. Il faudrait exiger la ratification et la mise en œuvre intégrale des conventions sur l'élimination de toutes les formes discriminatoires à l'égard des femmes. Par exemple, la ratification et la domestication du protocole de Maputo qui garantit pour les femmes le droit à l'éducation, à la formation, au bien-être économique et social. Lutter contre les normes sociales restrictives et stéréotypes qui sous-tendent des législations discriminatoires et freinent l'autonomisation de la femme. Sur ce point, je voudrais noter un changement. Au Burundi, la Constitution établit les quotas de 30% pour les institutions destinées aux femmes. Cependant, les modalités de participation des femmes dans les structures de gouvernance et dans la vie politique, mais je peux dire que ce n'est pas toujours suffisant. Assurer l'accès universel des femmes à une éducation de qualité au même titre que les hommes. La mise en œuvre de politiques économiques et sociales propices à l'autonomisation économique des femmes. Je pourrais dire sur ce point que chez nous, dans la politique gouvernementale, il a été créé une banque d'investissement des femmes dont la mission spécifique est d'appuyer les initiatives des femmes. Mais il se présente toujours le problème de garantie pour les femmes d'accéder au crédit, malgré cette volonté politique. Une étude a été faite en 2022 au Burundi par les institutions financières et a montré que seulement 28% des femmes ont eu accès au crédit en 2022. Les femmes, pour avoir des crédits, ils font recours au groupement d'entraide, mais ce sont des crédits très, très minimes. Je pense que pour être autonomes, les femmes doivent être protégées, surtout la femme rurale, puisque souvent leur mari influence la perte de revenus et freine le développement et l'autonomisation de la femme. Comme l'a dit la ministre hier, Madame la ministre de la Constitution, we need to demonstrate that we are here to show our capacities. The world is waiting for us. Thank you. Thank you so much for the presentation. We move on to Ms. Letts on disability rights. That's Article 23. Thank you, ma'am. Good afternoon, colleagues. My name is Masnono Lidzie. I am from the Kingdom of Lesotho, and I'm going to take you through Article 23 of the Maputo Protocol. Article 23 specifically obliges state parties to the Maputo Protocol
to ensure full protection of rights of women with disabilities. So let me just give you a brief background of what I do. I represent the National Federation of Organizations of the Disabled. It is an umbrella body of organizations of persons with disabilities, which was formed in 1989 and was legally registered in 1990. Our mandate is to advocate for promotion, protection, and respect of people with disabilities in Lesotho. We mainstream gender in all our organizational disability programs, and we advocate for eradication of gender-based violence perpetrated against people with disabilities, especially women and girls with disabilities. So before I can proceed to the presentation, maybe I should just give you a brief of what disability is. According to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 1, disability is an evolving concept which results from interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers. The same article implies that people with disabilities are those who have long-term physical, mental, intellectual, and sensory impairments, who in all interaction with various barriers, their full participation in society on equal basis with others is hindered. So we all know that historically people with disabilities have been viewed as objects of charity. But the world is slowly moving to the social model which recognizes that people with disabilities have equal rights and opportunities just like anyone else. We all know that at the international level, the rights of women with disabilities are enshrined in Article 6 of the UNCRPD, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which was adopted by the UN in 2006. And regionally, we have the Maputo Protocol, which specifically talks about protection of the rights of women and girls with disabilities in Article 23. So, as an organization, in 2020, we conducted a study, a gender analysis study, which was to assess the level of participation of women with disabilities in economic, political, or social activities in Lesotho, and to assess the level or the extent at which women and girls with disabilities are prone to GBV as opposed to their counterparts without disabilities. And the findings of the study revealed that out of 3 women, one has a disability, and they are likely to be subjected to GBV either in the home or outside. So the study also revealed that women and girls with disabilities do not actively participate in political issues like their counterparts with disabilities who are men, and their counterparts with disabilities referring to the girls and women without disabilities. And the problems attributed to that were the social stigmas and discriminations that women with disabilities are subjected to in society. Firstly, they are women, and secondly, they have a disability. And you know that if you are a woman and now you are a woman with an impairment or a disability, you are regarded as a minor all the time. You cannot effectively participate like other women in economic, political, or social issues, because like the society view you as a minor that
doesn't have capacity to achieve what other women and girls without disabilities can achieve. So those social related stigmas were found as the key issues that hinder the participation or influence of women and girls with disabilities in societal issues. The study also revealed that women with disabilities are prone to gender-based violence as opposed to their counterparts without disabilities. Firstly, because of disability-related stigmas, gender-related stigmas. You are a woman, you have a disability. How could you possibly know that I am the one who raped you because you cannot see? How could you possibly know that I'm the one who raped you because you have an intellectual or a mental problem? So all the social barriers that women and girls without disabilities encounter in society, women with disabilities encounter them on a double or multiple, I don't know how to put it. I think it's multiple impact. So we advocated for enactment of the laws that protect women and girls with disabilities from these societal stigmas. And in 2021, the government or the Parliament of Lesotho promulgated a Persons with Disability Equity Act, and Section 32 of the same act mandates the Chief Justice to enact to ensure that the women and girls with disability who face or are subjected to GBV can effectively participate in court proceedings so that their cases do not drag for a very long time. So he enacted the law which guides or give direction to the judiciary on how to indulge with cases of women with disabilities so as to reduce or eradicate the prevalent GBV cases that are perpetrated against these women. Also, the Lesotho Local Government Elections Act also promotes participation of women with disabilities in key decision-making issues, because the act allocates special seats for these women in local government so that they can also be empowered to participate in key decision-making issues, just like women and girls without disabilities. I think I will move on to the concluding remarks as to how can we further ensure that these women with disabilities in our different countries are protected by the laws, the policies, or just by activities that we can implement together as organizations in here. I think firstly we need to mainstream disability in all our gender equality advocacy initiatives or programs, because I feel like gender and disability are two main intersecting issues that cannot be addressed separately. And I think we should also empower women with disabilities to actively participate in key decision-making issues, because all the time we mention women without disabilities and we tend to forget the women with disabilities who in most cases are likely to be subjected to multiple or further discrimination. And I think we also have to raise awareness about the laws. If our country has laws or policies that protect the rights of women and girls with disabilities, we need to let these women with disabilities know about these laws.
know how these laws protect their rights, so that they can also be empowered to take part, just like other women without disabilities. Also, I know most of us in here are women activists. We advocate for protection of women's rights, but mostly we forget about women with disabilities. So I think we should build alliances with organizations with persons with disabilities to promote inclusion. Our GBV initiatives, prevention and response initiatives, shouldn't forget about women and girls with disabilities, because they have been forgotten by the society for the longest time. I think also when we do our GBV advocacy strategies, we also have to remember the disability inclusive GBV prevention and response mechanisms. And also, lastly, to engage male to champion GBV prevention issues in our local communities. Thank you very much.